여러분 안녕하세요. 오늘은 아주 중요한 소식을 전해보려고 합니다. 새들이의 몇 cm Oh! Ta-da! Ta-da! Nice, I like it. It's not that spicy. What is that? No? Yeah, I'm a serious person. How do you feel now? Oh, so warm. I really like it. It's so comfortable. And now I look fabulous, no? Hey Rabbit, Hey, what's up? what are you doing now? It's my apartment. I think it's the most suitable place for me now. But I can't get in there.
5, 4, 3, 2, 1. 안녕하세요. Spasiba. 제 이름은 모바입니다. Hey, you look so weird. Oh, you're so good at it now. Hey, why are you doing this? No sleep, my veins run dry, I'm empty. I can't see, I'm blinded by this concrete. And I should call you, see what you've been up to. I've been wondering, how far did you go in 7 months? I bet you're happy and don't think that much about me. Here I am, not knowing how to move on without you. Without you. Face, same old good anxiety. Where's your irony? Just smile. Why? 'Cause I got everything I need, but not what I wanted. 'Cause I just wanted you. And if I could, I'd leave the city too. I don't blame you. And I should call you, see what you've been up to. I've been wondering, how far did you go in 7 months? I bet you're happy and don't think that much about me. Here I am, not knowing how to move on without you.
keep up like this? Should we continue our relationship because we have no mutual places where we could stay together? We were on the edge, I can say. Like we were trying even not to talk to each other. But after one day, yeah, this promise, we were broken because we couldn't stay without each other. We couldn't. 저희가 이렇게 2017년 중국 상하이에서 할로윈 파티에서 처음 만나서 연애를 시작한 이후 긴 롱디의 기간을 끝내고 한국에서 같이 지내고 있는데요. 드디어 저희가 결혼을 하게 되었습니다. 정말 진짜 갑작스러운 소식이어서 많은 분들이 놀라셨을 것 같은데 정말 많은 일들이 그동안 있었고 저도 할 얘기가 너무 많았어요. 그동안 아무래도 제가 직장도 다니고 유튜브도 하고 또 운동도 해야 되고 자기개발도 해야 되고 막 제 인생을 사느라 아직까지 말씀 못 드린 이야기가 많거든요. 너무 소중한 이야기여서 좋은 퀄리티로 잘 보여드리고 싶은 마음에 고민이 계속 많아져가지고 어떻게 보여드릴까 시간을 많이 보내게 되었어요. 그래서 이렇게 좀 늦게 여러분께 소식을 전하게 되었는데 저는 결혼을 하게 되었습니다. 저도 제가 이렇게 28에 아주 젊은 나이에 결혼하게 될지 정말 꿈에도 상상을 하지 못했어요. 정말 저라는 사람의 인생이 어떻게 어디로 흘러갈지는 정말 저조차도 알지 못하는 이야기인 것 같아요. 그럼 저의 인생 이야기가 도대체 어디로 어떻게 흘러가게 되었는지 앞으로 어떤 방향성을 갖고 있는지 곧 공유를 드리도록 하겠습니다. 정말 한 영상에 쫙 담으면 좋겠지만 현실적으로 제가 시간이 많지 않아서 영상이 길어지면 길어질수록 더 업로드 시점이 늦어지고 마음도 몸도 너무 힘들어지더라고요. 그래서 여러 가지 이야기들을 짧게 끊어서 여러분들께 최대한 빠른 시일 내에 공유를 드리도록 할게요. 그럼 다음 이야기도 많이 기대해 주시면 감사하겠습니다. 안녕.